All right. Lamala, on behalf of all of the students across the former Soviet countries and across the entire world, please turn the wheel of Dharma. I shall do so as a privilege and joy to share this divine Dharma that Losang Demba has chosen for this 2 hours. В качестве я обратился к Ламе Алану с просьбой от нашего общего лица вращать колесо Дхармы, и он отвечает: для меня это привилегия и радость поделиться этой Дхармой, которую в качестве темы выбрал для наших вечеров Лапсанг Тенпа, и это Дхарма, которая посвящена успокоению тела, речи и ума. So the practice of settling body, speech, and mind in the natural state is foundational for any type of meditation whatsoever, whether it's Theravada, Mahayana, or Vajrayana, but also any kind of Dharma, Christian or Jewish or Taoist. It's a way to bring balance of the body, speech, and mind to one's practice as a foundation. Практика успокоения тела, речи и ума в их естественном состоянии – это основа любой практики Дхармы. Разумеется, практики Дхармы в традициях Theravады, Махаяны или Ваджраяны, но также и Дхармы, которые относятся к христианству, к даосизму и к другим традициям. Ведь, по сути, это практика, которая направлена на то, чтобы привнести равновесие в наше тело, речь и ум. But this is not only a very fruitful foundation for engaging in specifically spiritual practice, but for any type of meaningful endeavor at all, because what it entails is bringing forth a quality of ease, of stillness, and of vigilance in body and mind, which is then optimal way to launch into any kind of endeavor. Однако это плодотворная основа не только для того, чтобы заниматься практикой Дхармы. Это также и основа, которая позволяет нам привнести успокоение, расслабление, раскрепощенность в наше тело, речь, ум, а это основа для любых наделенных смыслом действий. So, for example, in terms of secular application, it's taking just a couple of minutes to settle the body, settle the respiration, calm the mind, taking just a couple of minutes. This would be a wonderful way to begin any classroom, whether it's for children or adolescents or adults, to be able to give one's full attention to the instruction, to the learning process, would make education far more effective if every classroom, every class hour, begin with that kind of settling. К примеру, в светском контексте мы можем уделить всего пару минут этому процессу успокоения в естественном состоянии. Раскрепостить и успокоить тело, раскрепостить и успокоить наше дыхание, раскрепостить и успокоить наш ум. И тогда в любом образовательном учреждении, в любом помещении для занятий, идет ли речь о занятиях для детей или для взрослых, сам процесс обучения окажется гораздо более эффективным. И стало быть, эта практика успокоения тела, речи, ума – это чудесный, удивительный способ сделать гораздо более эффективным любой учебный процесс. And for all other kinds of endeavors as well, starting a business meeting or starting a scientific project, or for athletes before they engage in their sport or their game, to first bring about that balance will be very crucial for being able to bring optimal performance, a secular term, to whatever activity we engage in. Но тоже касается и начала любой бизнес-встречи или того, как мы начинаем некий научный проект, или, скажем, деятельности спортсменов, которые перед участием в соревнованиях могли бы осуществлять ту же самую практику. По сути, во всех этих областях человеческой деятельности эта практика помогает нам добиться более оптимальной производительности, более оптимальной эффективности. И это тот светский термин, который мы здесь можем использовать для объяснения эффекта этой практики. And actually, this is simply a matter of common sense. На самом деле это просто вопрос здравого смысла. Because to settle the body, the mind, the speech and respiration in their natural states entails, first of all, bringing about a sense of ease, which is obviously preferable to being uptight or anxious or rigid. Ведь для того, чтобы раскрепостить тело, речь, включая дыхание, и ум в их естественном состоянии, нам прежде всего необходимо привести их к некому состоянию привольности, раскрепощенности, а оно, разумеется, противоположно зажатости, стрессу, напряжению. And then the second quality of body and mind
is a quality of stillness, of stability, of composure, obviously better than being agitated, multitasking, fragmented. Второе качество тела, речи, ума – это неподвижность, устойчивость или собранность, которая противоположна и, разумеется, предпочтительно, что более предпочтительно, чем такие качества, как рассеянность, как метание ума. And then finally, for the body, adopting a posture of vigilance, adopting a quality of mind, of clarity, of vigilance, of brightness, is obviously superior to having a slumped over posture and a mind that is dull and lax. It's common sense. И, наконец, на третьем этапе, на уровне тела, мы принимаем позу начеку, позу, предполагающую некую бдительность. На уровне ума мы пробуждаем качество ясности и яркости. И эти состояния, разумеется, предпочтительнее, чем состояние, в котором на уровне тела мы горбимся, а на уровне ума пребываем в притупленности или вялости. Это очевидно. So the instructions that the Venerable Losang Denpa asked me to teach upon today go back to Padmasambhava, the great Dzogchen master, extraordinary enlightened being who came to Tibet. And his instructions are on settling body, speech, and mind and the natural states. And this is a foundation for all of the other meditations he teaches in this text, which I've translated with commentary by my Lama, called or published under the title of Natural Liberation. So it's towards the beginning, a foundation for all of the other meditations. Наставление, которое досточтимый Лапсанг Тенпо попросил меня сегодня преподать, восходит к Падмасамбхаве, к великому мастеру традиции Дзогчен, который пришел в Тибет для того, чтобы передать учение Дхармы. И Падмасамбхава передает эту практику, объясняет эту практику в качестве основы для всех остальных медитаций, которые он разъясняет в переведенном мной тексте под названием «Естественное освобождение». В этом тексте этот текст был переведен мной, опубликован с комментариями моего собственного ламы. И в этом тексте Падмасамбхава объясняет этот метод как основу для всех остальных. But very similar themes are found for those on this path of Dzogchen, or the great perfection, who are very, very accomplished, already have reached the path of a Vidyadhara, one who has direct realization of emptiness and of Rikpa, or Pristine Awareness. A very similar theme comes up of settling body, speech, and mind. Однако для тех, кто продвинулся по пути Дзогчен, очень сходные темы всплывают на очень продвинутом этапе практики, когда мы действительно уже далеко продвинулись по пути, когда мы уже достигли состояния видьядхары, держателя ведения. И на этом этапе также всплывает эта же самая тема успокоения тела, речи и ума. So I've chosen another excerpt, in addition to the ones that the Venerable Losang Denpa chose, just to show you the similarity, although on a much, much more advanced stage of practice, for one has already become a Vidyadhara. And this is a couple of paragraphs by a very accomplished scholar and contemplative in the Dzogchen school, but also in the Gelugpa school, named Je Tsultim Zangpo. And so I'd like for Losang Denpa simply to read this in Russian translation. I'll not linger here. We could spend 2 hours just unpacking this, but just to show you the similarity between the practice we'll be doing at the foundation, at the outset, and the similarity, the resonance that we see for this practice for very, very accomplished beings who are on the path of the great perfection. Однако для того, чтобы показать сходство между теми основополагающими практиками, с которых мы начнем сегодня, которыми мы будем заниматься сегодня, и очень сходными практиками, которые относятся к гораздо более продвинутому уровню на пути Дзогчен, к уровню, где практикующие или практикующие уже достигли состояния видьядхары, я добавил к тем отрывкам, которые исходно были выбраны для этих учений Лапсангом Тенпой, еще один отрывок из трудов великого мастера традиции великого совершенства, но также и одновременно и мастера традиции Гелуг, и мастера этого звали Дже Цултрем Сангпо. Поэтому я попрошу переводчика просто зачитать этот отрывок, но мы не будем на нем подробно останавливаться, ведь один только подробный разбор этого отрывка занял бы у нас все наше время. И все же с самого начала мне бы хотелось показать это сходство, этот резонанс между тем основополагающим уровнем раскрепощения тела, речи, ума, который мы будем разбирать сегодня, и гораздо более продвинутым уровнем, который относится к традиции Дзогчен.
к практике дзogchen. So this is an excerpt taken from a quite brilliant essay by J. Tsutam Zambo. The essay was called An Ornament of the Enlightened View of Samatha. And this is one I've translated among 7 essays published in the book Open Mind. Этот отрывок из довольно изумительного сочинения, изумительного эссе, которое было написано Дже Цутримом Сангпо. И это эссе называется «Украшение просветленного воззрения Самантабхадры». Это эссе вместе с 7 другими сочинениями было переведено и опубликовано мной в книге, которая на английском называется «Открытый ум». And so I believe not everyone who is participating in this seminar speaks Russian. I think there are people from around the world. And so for non-Russian speakers, I will simply read through this without comment, this passage from the Ornament of the Enlightenment View of Samatha. I'll read through the English translation. And as soon as I finish, then I'll ask Losant Temala to read the Russian translation. А поскольку не все участники наших учений, возможно, говорят по-русски, я зачитаю тот же самый отрывок на английском сам, а затем, когда я закончу, попрошу Лапсанга Темпу то же самое зачитать в русскоязычном переводе. So he's discussing here the practice of disengaging from 9 kinds of activity of the body, speech, and mind, and that is outer, inner, and secret. Здесь он описывает практику отстранения от 9 видов активности. 9 видов активности тела, речи и ума, где для каждой категории соответствует внешнее, внутреннее и тайное. Which is a core indispensable practice once you are able actually to rest in Rikpa and be realizing the nature of emptiness while resting in pristine awareness. И это сущностная, незаменимая практика после того, как вы действительно опознали рикпа и обрели способность покоиться в исконном осознавании. So Tsutam Zambo writes, and now I simply read, whether you focus on the essential nature of pristine awareness or engage in the practice of the union of pristine awareness and emptiness, all karmic energies and conceptual fabrications must cease. In order to stop them, you must abandon them, you should remain alone without companions, while dispensing with, first, the outer activities of the body, including subduing your enemies and taking care of your friends, and all activities such as farming at home. Secondly, you must dispense with all inner activities of the body, including prostrations and circumambulations. And 3, you must abandon all secret activities of the body, including sacred dances and mudras. 4, abandon all outer activities of the speech, including mundane, delusional chatter and gossip. 5, abandon all inner activities of the speech, including recitations and oral practices. 6, abandon all secret activities of the speech, including mental recitations and vajra recitations. And then for the mind, 7, abandon all outer activities of the mind, including ordinary delusive thoughts. Abandon 8, all inner activities of the mind, including all virtuous mental states, such as faith and compassion. And finally, 9, abandon all secret activities of the mind, including all stages of analytical meditation involving mental grasping, such as the stages of generation and completion. Practicing stabilizing meditation alone, you should focus on the essential nature of pristine awareness as explained previously and unite pristine awareness and emptiness. If you fail to do so, activities of the body and speech will increase the karmic energies. The mind will increase the karmic energies not only with negative thoughts, but even with positive ones, for they are of the nature of fluctuating conceptual fabrications. So all analytical meditations increase the karmic energies and obstruct the pacification of the energy mind. Therefore, the need for abandoning the 9 kinds of activity and engaging in stabilizing meditation alone is a unique way of sustaining practice on this path. Дже Цултрим Сангпо пишет:
Сосредотачиваетесь ли вы на сущностной природе исконного осознавания или осуществляете практику единства исконного осознавания и пустотности, все кармические энергии и концептуальные измышления должны прекратиться. Чтобы их остановить, вы должны оставить 9 видов активности тела, речи и ума. Чтобы их оставить, вы должны находиться в одиночестве, без спутников, отказываясь от, первое, внешних активностей тела, которые включают подавление врагов и заботу о друзьях, а также все виды деятельности, например, земледелие дома. Вы должны, второе, отказаться от всех внутренних активностей тела, включая простирание и обхождение священных объектов. Вы должны, в-третьих, оставить все тайные активности тела, включая священные танцы и мудры. Четвертое. Оставьте все внешние активности речи, включая обыденную помраченную болтовню и сплетни. Пятое. Оставьте все внутренние активности речи, включая начитывание и устные практики. Шестое. Также оставьте все тайные активности речи, включая умственное начитывание и ваджрное начитывание. Седьмое. Оставьте все внешние активности ума, включая обыденные помраченные мысли. Восьмое. Оставьте все внутренние активности ума, включая все добродетельные умственные состояния, такие как вера и сострадание. Также, девятое, оставьте все тайные активности ума, включая все стадии аналитической медитации, в которой задействовано умственное цепляние, например, стадии зарождения и завершения. Практикуя одну только медитацию стабилизации, вы должны сосредоточиться на сущностной природе исконного осознавания, как объяснялось прежде, и объединить исконное осознавание и пустотность. Если вы в этом не преуспеете, активности тела и речи будут увеличивать кармические энергии, ум будет увеличивать кармические энергии, не только дурными мыслями, но и благими, ибо они по природе суть колеблющиеся концептуальные измышления. Таким образом, все аналитические медитации увеличивают кармические энергии и препятствуют умиротворению энергии ума. Стало быть, необходимость в отказе от 9 видов активности и занятии одной только медитацией стабилизации – это уникальный способ поддержания практики на этом пути. Oh, yeah. So that's your practice of non-meditation. Once you become a Vidyadhara and you're simply resting in Dharmakaya. Такова ваша практика не медитации, когда вы стали видьядхарой и просто покоитесь в дхармакае. So you see, with that deactivation of these 9 modes of the body, speech, and mind, you are like turning off all the activities of yourself as a sentient being. So no body, verbal, or mental activities of a sentient being are allowed to manifest. You keep them all dormant, such that while resting in Dharmakaya, you don't revert back to your identity of being a sentient being and acting like one, not even meditating, not even engaging in the very profound practices of stage of generation and completion. Таким образом, это процесс деактивации 9 видов активности, которые вы осуществляли бы как обычное живое существо. Вы деактивируете те виды деятельности, которые соответствуют вашему телу, вашей речи, вашему уму, и приводите их в латентное, в неактивное состояние, пока покоитесь в дхармакае, для того, чтобы они вам не мешали в этой дхармакае покоиться. И даже отказываетесь от разных видов медитации, включая глубинные практики, связанные со стадией зарождения и стадией завершения. So does this mean when you enter into that state in which you will remain simply in that flow of non-meditation, does this mean you never stand up, or you never walk, you never eat, you never wash? Of course, no, that's impossible. Означает ли это, что когда вы погрузились в это состояние немедитации, когда вы вошли в этот поток немедитации, вы никогда больше не встанете, никогда не будете есть, никогда не будете умываться, никогда не будете ходить? Нет, это было бы невозможно. But however, while in meditative equipoise, in the state of non-meditation, you do indeed completely deactivate. So your body may be just, as the Lakeborn Vajra says, be like just a corpse lying in a charnel ground with no particular posture. And your speech, even the inner speech of the mind, will be utterly silent, like a lute on which the strings are cut. And your mind will be utterly free of activity, like pristine open space. So while in meditation, yes,
it looks like total inactivity. Однако, пока вы покоитесь в медитативном погружении, пока вы покоитесь в этом состоянии не медитации, вы, как это описывает озеророжденный Ваджр, подобны на уровне тела, подобны трупу, брошенному на кладбищенской территории. Речь ваша совершенно безмолвна, в том числе на внутреннем уровне, подобно лютне, у которой перерезали струны. А ваш ум совершенно не активен, подобно исконному пространству. Таким образом, вы покоитесь в этом совершенном состоянии недеяния, пока находитесь в состоянии немедитации, в медитативном погружении. And when you're at that stage, very advanced stage of realization, whether or not you've fully become a Vidyadhara, but you are able to rest continuously in pristine awareness, realizing emptiness, then in that state of utter inactivity, this is said to be the most powerful way, the supreme way, to allow all of the vital energies to come into the central channel, into the heart chakra, and into the indestructible bindu at the heart chakra, and fully realize Dharmakaya. И когда вы находитесь на этой чрезвычайно продвинутой стадии, независимо от того, стали ли вы в полной мере видьядharой, когда вы обрели способность просто покоиться в исконном осознавании, при этом распознавая и постигая пустотность, когда вы обрели эту способность, сама эта практика недеяния в этом состоянии, где вы просто покоитесь в исконном осознавании, описывается как наилучший, превосходнейший способ для того, чтобы позволить всем ветрам войти в центральный канал, собраться в центральном канале, собраться в неразрушимом бинду, в сердечной чакре и позволить нам тем самым достичь состояния Дхармакая. But even as a highly accomplished Dzogchen master, you still need to bring the session to an end at some point and maybe get a bite to eat, get something to drink, and so forth. But even while your body is moving, maybe even your speech will articulate sounds, thoughts may arise in the mind. You remain in the utter primordial stillness of pristine awareness. And it's just these empty displays of movements of the body, but nothing's moving. And empty displays of speech, but no one's speaking. And empty displays of thoughts, memories, ideas, images coming up. But they're simply arising as pure creative expressions of pristine awareness. And you're still not doing anything as a sentient being, even though in between sessions, what needs to be done is being done, walking, cleaning, and so forth. Но даже высоко реализованные мастера дзogчена все равно должны в какой-то момент завершать формальную сессию практики. И когда это происходит, они, может быть, что-то съедят, что-то выпьют, осуществлят какие-то другие необходимые дела. Но при этом, что бы ни происходило, такой мастер может двигаться при необходимости, говорить какие-то нужные слова и так далее. То есть делать все, что в целом необходимо. Даже когда все это происходит, вы ни на мгновение, будучи таким мастером, не расстаетесь с изначальной неподвижностью самого исконного осознавания. Хотя кажется, что вы движетесь, на самом деле это лишь пустотное отображение движения, но на самом деле никто не движется. Хотя кажется, что вы говорите, это лишь пустотное отображение речи, но на самом деле никто не говорит. Хотя в уме могут проявляться воспоминания или идеи, это лишь пустотное отображение воспоминаний и идей, но никто на самом деле не думает и не вспоминает. И все это лишь творческие отображения, творящие отображение, исконное осознавание, в то время как сами вы не расстаетесь с неподвижностью исконного ведения. Then even at the time of fruition, when you've achieved perfect awakening, let's imagine as a great transference rainbow body, you become a Buddha. Even at that time, there are parallels to the practice we'll be doing now, the practice of a Vidyadhara at that advanced stage on the path, and then the fruition. The parallels run all the way through the ground, path, and fruition.
И даже когда вы достигаете плода в полном объеме, когда вы достигаете совершенного пробуждения, к примеру, достигнув радужного тела великого переноса, даже на этом уровне будет нечто сходное с той основополагающей практикой раскрепощения тела, речи, ума, которой мы будем заниматься сейчас. И таким образом мы видим, как она снова и снова повторяется в параллельном формате на уровне основы, на уровне пути и на уровне плода. And so having achieved perfect awakening as, let's say, a great transference rainbow body, then your mind is Dharmakaya. And it rests in that primordial stillness of the fourth time. And of course, realizing reality as it is, realizing nirvana, but also seeing the full range of phenomena. Когда вы достигаете совершенного пробуждения, к примеру, в качестве радужного тела великого переноса, ваш ум становится дхармакай. It's also seeing the multiplicity of phenomena. You're seeing it's called Jitawa Kimbe-yeshe. You have the primordial consciousness that knows reality as it is, and that's knowing Dhammadhatu, and the primordial consciousness of perceiving the full range of phenomena. Simultaneously, these are the two aspects of your Dharmakaya. Вы обретаете состояние дхармакаи, вы достигли состояния дхармакаи, и вы никогда не расстаетесь с изначальной неподвижностью, вы покоитесь в четвертом времени и одновременно постигаете природу реальности такой, какая она есть, постигаете или осознаете, или ведаете нирвану или дхармадату, и вместе с тем обладаете мудростью, которая постигает все многообразие явлений. Ваш ум одновременно обладает обоими видами мудрости. Your Dharmakaya resides in the fourth time, but it permeates, it illuminates all the three times and all the 10 directions of space. Ваша дхармакая пребывает в четвертом времени, но озаряет, освещает собой все три времени и все 10 направлений пространства. And then while resting in that Dharmakaya, of course, you may speak whenever it's helpful, and speech will arise spontaneously and effortlessly in exactly, suited to every person to whom you're sharing the Dharma. So speech arises spontaneously and effortlessly. Когда вы покоитесь в этой дхармакае, вы можете заговорить, и ваша речь будет проявляться спонтанно и без усилий в точном соответствии с нуждами существ, к которым вы этой речью обращаетесь. То есть речь проявляется спонтанно и без усилий. And as a great transference rainbow body, your body will appear to move from here to there. But in fact, your body has no materiality to it at all, not a single atom, because that's all been dissolved irreversibly, into the energy of primordial consciousness. So there's an appearance of your body there, but it's not really there, and yet it can perform all the deeds that you need in the service of sentient beings with this illusory body. Когда вы достигли радужного тела великого переноса, будет казаться, что ваше явленное тело движется с одного места на другое. Но на самом деле для него никакого места, движения с одного места на другое нет, потому что в этом теле уже нет никаких атомов, потому что вся материальность уже была истощена в исконном осознавании. И все же это тело, радужное тело великого переноса, осуществляет все активности ради блага всех живых существ, являет видимость осуществления активности ради блага всех живых существ, как иллюзорное тело. And these three, the Vajra, mind, Vajra speech, Vajra body of an enlightened being, of course, these correspond to Dharmakaya, the spontaneously appearing Dharmakaya, and then the myriad spontaneously, effortlessly manifesting Nimanakaya. So the parallels are all the way through, from the ground, the path, and the fruition. И это, соответственно, ваджра тела, ваджра речи и ваджра ума. Ваджра ума, прошу прощения, ваджра речи и ваджра тела. И эти три проявления, дхармакая, спонтанно проявляющаяся самбхогакая и спонтанно и без усилий проявляющиеся нирманакая, осуществляют активности ради блага всех живых существ. И таким образом мы снова и снова видим эту тройственную параллель на всех уровнях учений. And now we come back to our own situation, relative beginners. I'm certainly, having practiced for 50 years, I'm still relative beginner compared to the great beings of the past and the present.
Теперь вернемся к тому, с чего мы начинаем, к уровню относительных новичков. И я, безусловно, сам относительный новичок. Даже после практики продолжительностью в 50 лет я в относительном смысле новичок по сравнению с теми, кто по-настоящему обладает огромным опытом практики. So now we turn then to Padmasambhava's instructions on settling body, speech, and mind in the natural state, for which I then received the oral transmission and commentary from my primate Dzogchen Lama, the Venerable Gyatso Rinpoche. И здесь мы обращаемся к наставлениям Падмасамбхавы по успокоению тела, речи, ума в их естественном состоянии, а передачу на эти учения и комментарий к ним я получил от своего главного наставника в вопросах «Зачем?» Стачимова Гетрула Римпаче. So we turn to the first practice that is now relevant for all of us, and frankly, it's relevant for everybody, whether or not they're interested in Buddhism or any kind of spiritual practice. We begin with settling the body in its natural state. И мы начинаем с первой практики, которая актуальна для всех нас, независимо от того, буддисты мы или вообще кто угодно, еще практики успокоения тела в его естественном состоянии. So Padmasambhava states here, if you do not know how to place your body in a good posture, the genuine meditative state will not arise in your mind stream, or even if it does, it will run into problems. So the posture is important. Падмасамбхава утверждает, если вы не знаете, как разместить тело в удачной позе, подлинное медитативное состояние в вашем потоке ума не возникнет, а если и возникнет, то столкнется с затруднениями. Поэтому поза важна. Now, of course, there are many, hundreds of different genuine meditative states or realizations, but in this particular context of settling body, speech, and mind in the natural states, this is an immediate foundation or preliminary for the practice of shamatha. And so when he's referring to the genuine meditative state here, he's referring to achieving shamatha such that your mind, your human mind, your impure mind, dissolves into its known as the alaya vijnana, or substrate consciousness, serviceable for the practice of vipassana and all higher practices. Разумеется, существуют сотни множеств различных медитативных состояний, различных подлинных постижений, различных подлинных реализаций. Но здесь Падмасамбхава объясняет эту практику успокоения тела, речи, ума в естественном состоянии в качестве основы, в качестве предварительного метода для практик шаматхи. Практик, которые ведут к достижению шаматхи, что подразумевает растворение нашего грубого сознания в его основе, которую мы называем алая виджняной или субстратным сознанием. А зачем нам это необходимо? Для того, чтобы наш ум стал послушным, стал работоспособным с тем, чтобы мы могли затем применить его к практикам прозрения или випашшаны. So in this process of settling first the body, then the speech, then the mind in the natural states, we're working in a sequence for each in which each of the prior states is a foundation for the later. В этом процессе успокоения тела, а затем речи, затем ума, мы продвигаемся по последовательности, где каждый предшествующий шаг представляет собой основу для следующего. So he writes, when the body is straight and erect, the channels, that is, the nadis through which the vital energies flow, the channels are straight, and when the channels are straight, the vital energies, or prana, are straight. When the vital energies remain straight, awareness settles in its natural state, and the meditative state occurs naturally. Когда и Падмасамбхава здесь пишет, когда тело выпрямлено и находится в вертикальном положении, выпрямлены и каналы. Когда выпрямлены каналы, выпрямлены жизненные энергии. Когда выпрямлены жизненные энергии, осознавание успокаивается в естественном состоянии, и медитативное состояние возникает естественным образом. So there's the sequence, first from the body, its muscles, its sinews, and so forth, just the physical body, placing that in a posture that is conducive so that the subtle body, with the channels, the vital energies, and the bindus, that subtle body is such that the energies can flow smoothly without blockage. And when that happens, then the mind quite easily settles into its natural state, and shamatha is achieved quite naturally.
Таким образом, такова эта последовательность. Мы начинаем с нашего грубого тела, с его мышцами, сочленениями и тому подобным, и мы приводим это тело к удачной позе, к положению, в котором уже наше тонкое тело с его энергетическими каналами, ветрами и тонкими каплями могло бы обеспечить гармоничное движение энергии, гладкое движение энергии без каких-либо блоков, так, чтобы мы естественным образом смогли бы реализовать состояние шаматхи. Now, again, for the context of this very simple sequence of practices of settling body, speech, and mind, it's important to see the magnitude or even the majesty of this within context, because he's laying this as a foundation for practicing and achieving shamatha, practicing and achieving vipassana, cutting through to pristine awareness, gaining mastery over the dream state, becoming lucid in the dream state, in the dreamless sleep, and on through six bardos, which are six phases from cycle to cycle of existence in samsara. Each of these bardos, and I won't list them all now, foundation, or array of practices pertaining to these six bardos or transitional phases. And this is the foundation for all of them. So this is very, very important. И здесь нам необходимо увидеть размах, масштаб этой практики, или, может быть, даже ее величие в контексте, в том контексте, которому она принадлежит. Ведь что здесь происходит? Падмасамбхава объясняет эту практику как основу для практик и достижения шаматхи, как основу для практики и реализации випашшаны, как основу для того, чтобы прорваться, прорубиться к исконному осознаванию, как основу для того, чтобы достичь ясности в сновидениях и овладеть ими, как основу для овладения всеми 6 состояниями Бордо, где Бордо мы называем разные элементы цикла нашего пребывания в циклическом существовании, в сансаре. Падмасамбхава объясняет широкий спектр практик, соотносящихся с каждым из этих 6 Бордо, которые я сейчас не стану перечислять, и в качестве основы для всего этого описывает именно данный метод успокоения тела, речи, ума. That's to settle the body in its natural state, which means an uncontrived state, an utterly relaxed state that is at the same time vigilant, full of energy. So a balance of deep relaxation and kind of energetic, dynamic quality. To settle the body in its natural state in terms of physical activity, novices or beginners should completely dispense with all external mundane activities, such as farming. Таким образом, чтобы разместить тело в естественном состоянии, то есть в состоянии не поддельном, не измышленном, состоянии, где присутствует равновесие между расслаблением и динамичностью или энергичностью. Чтобы разместить тело в естественном состоянии с точки зрения физической активности, начинающим или новичкам следует полностью отказаться от внешних, обыденных видов деятельности, таких как земледелие. And so this again is for novices and beginners, which means this is not for people who are already going into an open-ended, full-time intensive meditation retreat. So for us, who do not yet have the opportunity to go into a long-term, full-time meditative practice, then this is what we do while we're in formal meditation. But set aside everything else, all other activities for a half an hour, whatever time you can allocate each day, that this is for Dharma, and here's a foundation. For this time, I'm not going to do anything else with the body. И, как мы видим, эти наставления здесь предписаны для новичков или для начинающих. То есть не для тех, кто уже готов удалиться в полноценный затвор и в полный день в этом затворе практиковать без какого-либо формального окончания этого затвора, очень длительный срок. Не для тех, кто таким образом уходит в очень длительные затворы, а для нас, для тех, кто пока не имеет такой возможности, как новичков. Эта практика и предписана, и предполагается, что мы, например, выбираем какие-то доступные нам временные промежутки, например, полчаса каждый день или час каждый день. И по ходу этих промежутков мы решаем, это полчаса или это час, которые я буду посвящать этой практике, и по ходу этого периода я ничего своим телом делать не буду. So of course, many of us, probably
most of us here have many other extra families, parents, and so forth. So there's a time for that. But what we're doing is taking a little bit of time out, stepping back from the active involvement in samsara and settling in simplicity. Разумеется, у большинства из нас, у многих из нас есть какие-то другие обязательства, обязанности, связанные с семьей, друзьями, родственниками и так далее. Что мы, однако, в данном случае делаем? Мы делаем шаг назад, мы отступаем от этих вещей на какое-то время, мы делаем перерыв и успокаиваемся в простоте. So these external activities, they're very important. That's how we can make a living, how we can eat, have shelter, have clothing, and so forth. But the whole point of that, called hedonia, or mundane pleasure, mundane happiness, the whole point of that, certainly from the perspective of Buddha Dharma, the whole point of making a living is to lead a meaningful life, and that is by way of Dharma. So we do just enough of all the mundane activities so that we can take care of ourselves, our families, anyone who is dependent upon us. But the whole point of the pursuit of hedonia, mundane pleasure, is for the sake of the cultivation of authentic well-being, genuine happiness. Разумеется, все эти внешние дела имеют свое собственное назначение. Именно они предоставляют нам кров, помогают нам обеспечить себе пропитание и так далее. И все назначение этих разнообразных видов деятельности, которые мы в целом называем гедонией или внешним благополучием, состоит в том, чтобы гедония обеспечила основу для наделенной смыслом жизни. А наделенная смыслом жизнь мы ведем, когда мы придерживаемся дхармы, когда мы практикуем дхарму. То есть мы занимаемся гедонией ровно в том объеме, который необходим для того, чтобы позаботиться по-настоящему о самих себе, о других существах, о тех, кто на нас полагается, о тех, кто от нас зависит. Но в целом основное назначение этого процесса в том, чтобы отыскать подлинное счастье, истинное глубинное благополучие. But then inwardly, we may have all kinds of virtuous activities that we engage in for our own benefit, our own genuine well-being, but also in the service of others. So for example, compassionately motivated doctors and teachers and social ecological disorders and so forth. There are many, many things, many types of virtue we can engage in with the body. But when engaging in this settling, then just for the time being, we suspend all such virtuous activities, even that just for a while, as the author here, Padmasambhava, states inwardly, also, just for the time being, suspend spiritual practice, such as devotional practices like prostrations and circumambulation, circumambulating around the stupa, and so on, because there's so many other virtuous deeds of the body, but just for the time being, suspend them. Аналогичным образом в нашей жизни может быть и множество различных добродетельных видов деятельности, которые связаны с качествами любви, сострадания, с заботой о других. И, может быть, мы заботимся о других в качестве медицинского работника или социального работника. Может быть, мы помогаем людям справляться с психологическими проблемами и так далее. И все это чрезвычайно значимо, все это чрезвычайно важно. Но здесь, в практике, мы временно приостанавливаем все эти добродетельные виды активности. И аналогичным образом в самом тексте Падмасамбхава говорит нам о необходимости точно так же приостановить духовные практики. Он пишет, на внутреннем уровне также приостановите духовные практики, такие как простирание и обхождение. Такие как, потому что их бесчисленное множество, их гораздо больше. Но все их здесь, в данный момент, мы приостанавливаем. So outwardly, we temporarily suspend all mundane activities, especially non-virtuous, but all mundane activities. Then inwardly, we suspend all dharma activities of the body just for a while. And then secretly, he says, meditate firmly and unwaveringly in the appropriate posture without any bodily movement at all. So we see the outer, inner, and secret that you're completely, for the time being, deactivating your human body, your sentient being's body. Таким образом, на внешнем уровне мы приостанавливаем все обыденные виды деятельности, и в особенности недобродетельные, но в целом все обычные виды активности.
На внутреннем уровне мы приостанавливаем все дхармические активности. На какое-то время, просто приостанавливаем их. На тайном уровне, как здесь говорит в самом тексте Падмасабхава, на тайном уровне устойчиво и непоколебимо медитируйте в подходящей позе без какого-либо телесного движения. Таким образом, на внешнем, внутреннем и тайном уровне мы полностью деактивируем свое как живого существа, как человека тело. So while resting in that way, then you do your very best to avoid any type of unnecessary movement, of fidgeting or scratching or moving about, just utterly still, so that you do not deliberately bring forth any movement in the body at all. Когда вы осуществляете эту деактивацию, вы стараетесь избегать каких-либо ненужных движений, не ерзать, не чесаться без нужды и так далее. То есть избегайте каких-либо движений для того, чтобы в целом не предаваться какой-либо физической активности. And then why? He explains that is because the meditative state, and the meditative state, once again, very, very importantly, the meditative state referred to here is when your human mind, with all of its emotions, memories, perceptions, imagination, images, all the activities of your human mind, they settle in their natural state. When they dissolve, they melt away, and your physical senses withdraw into mental awareness, and all the activities of the mind go dormant, and your mind dissolves into the substrate consciousness as if you'd fallen into deep, dreamless sleep, but with extraordinary lucidity and radiant clarity. Then your mind has gone dormant. Your human mind has dissolved into this primal flow of consciousness, the substrate consciousness, which is not human. It's the ground of your samsara. So it's not frikpa, it's not dharmakaya, it's not realization of emptiness. But that's the point at which your human being's mind has become unconfigured and is settled in this relatively unconfigured primal flow of mental consciousness imbued with the qualities of luminosity and cognizance. Но для чего мы осуществляем эту деактивацию? Падмасабхава сам здесь в тексте объясняет. Почему? Потому что медитативное состояние должно возникнуть, когда тело успокоено в своем естественном состоянии. Что это за медитативное состояние? Это медитативное состояние обретается, когда наш человеческий ум с присущим ему воображением, с различными видами восприятия, с образами и тому подобным, а также как и наши чувственные сознания и все активности нашего человеческого ума переходят в латентную свою форму, засыпают, растворяясь в субстратном сознании, как если бы мы входили в глубокий сон без сновидений, но теперь в противоположность тому, как это происходит обычно, с невероятным уровнем ясности и яркости ума. И этот уровень сознания, субстратное сознание, в которое мы погружаемся, это сознание уже не человеческое, и в то же время это и не рикпа, и не дхармакая, и не постижение пустотности. Это с относительной точки зрения лишенное конфигурации сознания, лишенной конфигурации потока ума, которому присущи два свойства – светоносность и познающесть. And once again, this final sentence in this paragraph, the reason for suspending all activities of your human body, outer, inner, and secret, is because the meditative state must arise once the body is settled in its natural state. But if your body's moving about, you're fidgeting and so forth, you'll never achieve shamatha. И еще раз просто подчеркнем последнее предложение в этом абзаце. Почему мы деактивируем таким образом активности тела на внешнем, внутреннем и тайном уровне? Почему мы избегаем ненужных движений тела, ерзаний и так далее? Потому что медитативное состояние должно возникнуть, когда тело успокоено в своем естественном состоянии. Медитативное состояние шаматхи. And now we continue a bit more detail here. The actual adhisara, and that's the posture, similar to the another Sanskrit term asana, the actual adhisara of the body is imbued with the 7 physical attributes of Vairochana. So this is the classic, really classic meditative posture that's taught throughout certainly all of Mahayana Buddhism, Vajrayana, Mahamudra, and Dzogchen. The optimal position, if you're comfortable in that position,
having 7 qualities. Далее в тексте Падмасамбхава поясняет. Сама адхисара тела. Адхисара – это санскритский термин, который аналогичен другому санскритскому слову асана, то есть поза. Сама адхисара тела наделена 7 физическими чертами вайрочины. И это классическое медитативное положение, которое используется и в практиках Махаяны, и в практиках Ваджраяны, и в практиках Махамудры, и в практиках Дзакчен. Иными словами, если вы хотите заниматься любыми из этих практик, в идеале вы принимаете эти черты позы вайрочины. So the first of the 7 aspects of the posture of Adana is that your legs are placed in the, literally it's the Vajra asana, but in modern world often referred to as this position. Первый из этих 7 компонентов состоит в том, что ваши ноги сложены в том, что буквально здесь названо ваджра асаной, ваджной асаной, но в нашем мире часто, в наше время часто называется позой полного лотоса. And so this is one, I will not try to demonstrate it with my legs, but where the right or the left foot comes up on the right thigh, the right comes up on the left thigh, and so they're crossed more or less like that. But I began training in this when I was 20, and I do want to add a rather important point, and that is it's very powerful if you can be comfortable in this posture. Gives you a lot of support, supports the spine also, but I'd strongly recommend alternate in terms of which leg is on top and which is on the bottom. Я не буду пытаться сейчас это на камеру продемонстрировать, но это знаменитая поза, в которой левую стопу вы помещаете поверх правого бедра, правую стопу помещаете поверх левого. И сам я начал упражняться в этой позе, когда мне было около 20 лет. Если она вам доступна, в ней очень комфортно медитировать, она превосходным образом, в том числе поддерживает позвоночник и так далее. Но в этом случае маленькая рекомендация – чередуйте перекрест ног, меняйте местами ту ногу, которая оказывается сверху, и ту ногу, которая оказывается снизу. Now, if you've never crossed your legs in this Vajra asana, then I would strongly encourage you to find a really qualified yoga teacher who can teach you gently how to place your legs in this position without straining or possibly even damaging ligaments and so forth. So you want to approach it gently and gradually. Best would be get a good yoga teacher who can show you step by step how to gradually, stretch your muscles, your ligaments, and so forth, and really adopt a proper posture so that you don't harm yourself. Quite important. Если вы прежде никогда эту позу не принимали, то я бы порекомендовал найти квалифицированного инструктора по йоге, который мог бы показать вам, как мягко прийти к этой позе без того, чтобы избыточно напрягать и даже травмировать связки. И здесь самое лучшее отыскать квалифицированного инструктора по йоге, который мягко направит вас в этом процессе растяжения, по сути, вытяжения мышц, связок и так далее, что в конечном итоге вас к искомому положению и приведет. The second aspect is having the hands are positioned beneath the navel in the mudra of meditative equipoise. That's with the left hand beneath the right hand placed upon it, like that. And then the 2 thumbs touching, with the left thumb referring to wisdom and the right thumb referring to skillful means, and the union of the 2. So I'm holding them up so you can see, but you place this on the lap, and so that the thumbs are touching just below or at the level of your navel. Следующий или второй компонент позы состоит в том, что, как здесь сказано в тексте, вы размещаете руки под пупком в мудре медитативного равновесия. То есть вы соединяете руки так, что левая ладонь снизу, правая ладонь сверху, а большие пальцы соприкасаются, и в этом соприкосновении левый большой палец символизирует мудрость, правый большой палец является отображением искусственных средств. И все это здесь просто я приподнимаю, чтобы вы увидели, но в целом вы укладываете поверх области паха. The third quality is the spine is straight like an arrow. Третья черта состоит в том, что позвоночник выпрямлен как стрела. Of course, it can't really be straight like an arrow because there's a natural curvature of the spine, but simply sit very erect, spine straight. Разумеется, на самом деле прямым как спина, как стрела он быть не может, потому что в спине есть естественные изгибы, но в целом вы просто сидите, выпрямив спину, сидите в вертикальном положении.
The fourth quality is the abdomen is pressed against the spine. I do not suggest that you contract the abdominal muscles and try to pull them in, but really it's a matter of keeping the abdominal muscles quite loose and relaxed, but sitting very upright, sitting at attention. Следующий пункт, следующая черта, которая здесь упомянута, живот поджат к позвоночнику. Я не рекомендую вам специально напрягать мышцы живота в желании подтянуть его к позвоночнику. Вместо того, речь о том, что мышцы живота, напротив, естественным образом расслаблены, но вы просто сидите в позе на чеку, вы сидите настолько прямо, что живот естественным образом поджимается к позвоночнику. And the fifth quality is the neck is slightly inclined, so you're not sitting with it just straight up, and do not let it really slump down like it hurting your neck, but just slightly inclined. Следующая черта позы состоит в том, что шея слегка наклонена, то есть вы не держите подбородок полностью параллельно полу, и в то же время вы не наклоняете голову слишком сильно вперед, что неудачно сказалось бы на вашей шее. Вместо того, вы чуть наклоняете подбородок вниз. And the sixth one is the tip of the tongue is pressed against the palate, just very lightly, the roof of the mouth. Шестая черта. Кончик языка уперт в небо, то есть совсем легонько касается верхней части рта. If you go very deeply into samadhi, after some time, become quite oblivious of your body, and having the tongue up like that helps you prevent saliva flowing down your cheeks. Ведь если вы погрузитесь очень глубоко в самадхи, то через какое-то время перестанете осознавать свое тело, а если вы держите язык именно в таком положении, оно позволит вам избежать слюны, стекающей по щекам, по подбородку. And then the seventh quality is without meditating on anything, that is, without focusing your eyes on anything, without focusing your mind on anything, without doing so, then the eyes gaze fixedly, that is, not moving about. The eyes gaze fixed in the space at the level of the tip of the nose. Do not focus on the tip of your nose. That will make you cross-eyed and give headaches. But just let your gaze, your visual gaze, with your eyes open, just descend very gently along the line of the nose, and then just rest your awareness in the space in front of you, right here at the level of the nose, but unfixed, unfocused, and with no stress, no tightness at all of the eyes. This is very important. И последняя черта, которая здесь упомянута, глаза без медитации, то есть без фокусировки глаз на чем-либо, без фокусировки ума на чем-либо. Глаза без медитации на чем-либо неподвижно взирают в пространство на уровне кончика носа. Не надо пытаться смотреть на кончик носа, у вас так разовьется косоглазие и возникнут сильные головные боли. Но мы просто покоимся, мы направляем взгляд вдоль линии носа и покоимся осознаванием примерно на уровне носа, просто в пространстве перед собой, ни на чем не фокусируясь. И еще раз подчеркну, что здесь очень важно, чтобы в глазах не было никакого напряжения. Мы ни в коем образом взгляд не напрягаем. So position your body faultlessly with these 7 attributes. Безупречным образом разместите свое тело с этими 7 чертами. And if you know how to establish the avasara or posture naturally, so it's no longer effortful. At the beginning, it will be hard. But if you can familiarize yourself, ease into it without straining your body or damaging your knees or other ligaments, then the meditative state will naturally arise. This then is the foundation physically for enabling the pranas to flow smoothly without blockage, and your mind then to settle in shamatha, dissolving into the substrate consciousness. Если вы знаете, как выстроить адхисару естественным образом, то есть поначалу все это будет сложно, вы будете думать о том, как бы избежать избыточного напряжения или травм, или повреждения связок и тому подобного, но если в конечном итоге вы обретаете способность принимать эту позу естественным образом и тем самым создаете условия для того, чтобы праны в теле двигались гармонично и также естественно, в конечном итоге вы естественным образом достигнете и медитативного состояния, то есть состояния шаматхи, состояния растворения в субстратном сознании. Over the decades, I've received instructions on these 7
of the Vairochana posture many, many times. And often the specific instructions on those 7 points are preceded by the instruction, sit on a comfortable cushion. На протяжении минувших десятилетий мне доводилось получать наставления по этим 7 аспектам позы Варочана бесчисленное множество раз. И очень часто объяснению самих 7 положений, самих 7 аспектов позы, этому объяснению предшествует замечание в духе «сядьте на удобную подушку» или «займите удобное сиденье». So adopting this meditative posture is never intended as an ascetic practice or a hard practice or one of a lot of physical discomfort. That is not helpful. То есть принятие этой позы с 7 аспектами никогда не рассматривалось как аскетическая практика, как жесткая практика, как практика, которая должна была бы вызывать у вас дискомфорт. В этом ничего полезного нет. So whether you learn this posture from a yoga teacher or an accomplished meditator who knows how to train your body so you can sit comfortably in this position, I would suggest that at the beginning, do so just for short sessions, but not long that you start experiencing any significant discomfort in the body. Because if you make a habit of that, you can actually start damaging your knees or ligaments. So maybe 5 minutes at the beginning that you're comfortable. As you get more accustomed to it, then 10 minutes, 15 minutes. And then you become an accomplished yogi, you may be able to sit in that posture for hours on end without discomfort. Независимо от того, направляет ли вас в освоение этой позы искусный инструктор по йоге или опытный мастер медитации, который знает, как работать с телом, поначалу я рекомендую использовать эту позу только краткими сессиями. В противном случае, если вы будете сидеть в таком положении до тех пор, пока не возникнет дискомфорт, и будете продолжать при этом, вы лишь сформируете соответствующую привычку к этому дискомфорту, а также начнете повреждать тело, может быть, колени и другие элементы тела. Вместо того, гораздо лучше начинать с короткой сессии продолжительностью 5 минут, затем, может быть, 10 минут, затем, может быть, 15 минут, и в конечном итоге вы обретете способность пребывать в этом положении длительными периодами. Now that said, some people simply cannot get their legs into that posture. There's just not enough suppleness or looseness. Or some people can, but it's so painful, so uncomfortable, that the mind completely gravitates to the pain in the body. In which case, my own Lama Gyatso Rinpoche was asked, if you just can't be comfortable in that posture or you can't get into it, what should you do then? Но при всем при этом некоторые люди просто не могут принять это положение в силу недостаточной податливости, недостаточной гибкости тела. Или некоторые люди могут принять эту позу, но она настолько дискомфортна, что ум невольно просто отвлекается на боль, которая в результате самого положения тела проявляется. И в том случае, если нам эта поза недоступна, моего собственного наставника Гетрула Ринпоче как раз спросили, что же предпринять. And so his answers was, well, if you can't comfortably sit in the full Vajrasana with both legs up, like that, then just put one leg up and let the other leg, the leg beneath, just rest on the ground without having it come up onto the thigh. Он ответил, что ж, если вы не можете сидеть в полной ваджраной асане, тогда сядьте так, чтобы одна стопа была помещена на противоположное бедро, а другая была просто под ногой. То есть одну ногу вы таким образом укладываете, одну стопу вы укладываете на противоположное бедро, а вторая просто поджата снизу. But if that's also uncomfortable, especially as the minutes pass on and on through a session, then he suggested, well, then you can simply adopt the Bodhisattva Posture, and that's where both legs are simply flat on the ground, but with neither one crossed on top of the other. And so that would be also sufficient. Если и в этом положении вам некомфортно или вам некомфортно становится с ним по ходу того, как идет сессия, по ходу того, как идут минуты практики, вы можете принять позу Бодхисаттвы, объяснил Гетрула Ринпоче, позу, в которой вы просто укладываете ноги параллельно друг другу на земле, но не скрещивайте их. Это тоже оптимальное положение. But if that's also not comfortable, some people just can't sit comfortably cross-legged at all, then you can find a comfortable chair with your legs down and sit straight, the spine erect, and so forth. Your hands can still be in the meditative posture,
And so that would be also sufficient. Sit in a comfortable chair with your spine straight and erect. Если и это вам недоступно, а некоторым людям просто ни в каком положении со скрещенными ногами некомфортно сидеть, вы можете найти удобный стул. И, конечно, на этот стул вы садитесь также с прямой спиной в вертикальном положении. Также можете уложить собрать руки в жесте медитации. Но в целом вы просто сидите тогда в комфортном положении на стуле. И это тоже подходящий вариант. For a long period, in which case, then said, then just find your arms out about 30 degrees, spine very straight, belly relaxed, and then engage in the practice in that posture. And that too can be sufficient, but it is important that your body is comfortable, that you're not always, your mind is not being drawn away to physical discomfort when you engage in the formal meditative practice. Но если в этом положении, сидя на стуле, вам не всегда комфортно, то еще одно объяснение Геттеру Ринпоче состоит в том, что вы можете медитировать в положении лежа, положении, где вы просто укладываетесь на спину, отводите руки от тела, чуть разводите ноги, и в этом положении точно так же занимаетесь практикой медитации. Ведь чрезвычайно важно в том, чтобы поза, которую вы используете для практики, была для вас комфортной. And then now on that basis, then we move to the subtler challenge of settling the speech in its natural state. И с этой основой мы переходим к более тонкому вызову, который перед нами стоит, к успокоению речи в ее естественном состоянии. And natural state here means effortless silence, again like a lute with its strings cut. Здесь естественным состоянием речи называется свободное от усилий безмолвие. Опять же, по аналогии с лютней, которой перерезали струны. So, in settling the speech in its natural state, there are also three parts: outer, inner, and secret. В успокоении речи в ее естественном состоянии также три части: внешняя, внутренняя и тайная. Outwardly, dispense completely with all conversation and idle, confusing speech, and remain silent. So all mundane speech, just silent. На внешнем уровне полностью откажитесь от всех бесед и пустой, запутывающей речи, оставаясь в безмолвии. То есть во всем, что касается обычных разговоров, вы безмолвны. Inwardly, suspend dispersive movement of the speech, of the body, and spiritual activities, and remain silent. На внутреннем уровне приостановите рассеивающее движение и духовные активности, что касается речи в духовной практике, и пребывайте в безмолвии. And this would refer especially to virtuous speech. There are many ways of speaking that are very meaningful, helpful, beneficial, but not now. Remain silent. И это в особенности касается добродетельных форм речи. Существует множество видов речи, которые добродетельны, наделены смыслом, благотворны, но не сейчас. Сейчас покойтесь в безмолвии. And then secretly stop the activities of recitations, reciting prayers, liturgies, sadhanas, and activities of reciting mantras. So even the innermost speech, temporarily suspend that as well. А на тайном уровне приостановите активности начитывания и мантр. То есть даже эти сокровенные активности речи также мы приостанавливаем. So settle your speech naturally in silence, like a lute with its strings cut. Естественным образом приведите свою речь к безмолвию, подобно лютне с перерезанными струнами. So when it comes to speech, we can look at two types of speech. One is what we normally regard as speech, that it is public speech. It comes from your mouth, your larynx, your lips and tongue. That's public speech, outer speech. But there's also the inner speech of the mind, the inner chit-chat, the commentary, the voice of the mind. And in this practice, you also want to release the inner speech of your mind in its natural state of effortless silence. У того, что мы называем здесь речью, есть два аспекта. Один аспект – это то, что мы понимаем под речью в привычном нам смысле этого слова. Это
буквальном смысле речь, которая исходит из наших уст, из наших голосовых связок, выходит через наши губы, исходит с нашего языка. Но другой уровень речи относится к нашему уму. Это речь нашего ума, наша умственная болтовня, наш умственный комментарий. И эту речь своего ума, мы также хотели бы привести к естественному состоянию свободного от усилий безмолвия. So for many people, I think especially in this modern age, but probably at any time in human history, for many people, the ground state of their mind when they don't have anything particular to do is one when they're just walking along. The mind is chatting. The mind has a commentary. The mind is ruminating, talking and talking and talking in a way that is obsessive, that is, we're not doing it voluntarily, and also compulsive, that is, we tend to get caught up in this mind wandering, in the rumination, in the inner speech. And this is very draining, by and large, utterly unproductive. And also, as Shantideva says in his great Guide to the Bodhisattva Way of Life, when you're just caught up in mind wandering, then it's very easy for mental afflictions to arise in that stream of obsessive, compulsive thinking. And the mental afflictions can easily get you in their grip and dominate the mind. So even between sessions, it's very helpful to cultivate a new habit. And that is when you do need to think about something, when you're off the cushion, go ahead and think. But when you don't need to think about anything, continue time and time again throughout the day, 20 times, 30 times, to return your inner speech of the mind to a state of effortless silence. И для многих людей как бы базовое состояние по умолчанию, когда ничем иным они конкретно не заняты, часто состоит в том, чтобы предаваться умственной болтовне, вести некий умственный комментарий, предаваться навязчивым мыслям или руминации, которые одновременно и носят имеют обсессивный характер, потому что это мысли не вольные, мы их не контролируем, и имеет характер компульсивный, потому что мы увязаем в этих мыслях, они нас за собой увлекают, мы входим в это состояние руминации, ничего не можем с ним поделать. И это одновременно нечто изматывающее и нечто непродуктивное, причем ничем хорошим это не заканчивается. И как объясняет в том числе в своем тексте Шантидева, когда мы захвачены этой умственной болтовней, когда мы пребываем в этом состоянии рассеянного отвлечения, нам очень легко оказаться в тисках умственных омрачений. Умственные омрачения с легкостью могут нами завладеть, могут захватить наш ум. И потому есть очень большая польза от того, чтобы даже в промежутках между формальными сессиями практики снова и снова по 20-30 раз в день возвращаться к свободному от усилий внутреннему безмолвию. In the same volume, Open Mind, from which I took the excerpt from Sutam Zambo, there's a much longer text, in addition to 7 essays by 2 authors. There's a much longer text, a Dzogchen text, presenting a complete path to enlightenment by way of Dzogchen, by Ledap Lingpa, the great 19th, early 20th century Dzogchen master, and the Dzogchen guru of the 13th Dalai Lama. В том же самом томе, откуда исходила цитата Jetsutrima Sanpo, которую мы сегодня уже приводили, в книге, которая на английском называется «Открытый ум», помимо 7 эссе, которые я упомянул, 7 сочинений, которые мной были упомянуты, содержится и гораздо более длинный текст, посвященный учению дзогчен, текст, который представляет собой весь путь к пробуждению посредством практики дзогчен. И текст этот принадлежит перу мастера конца 19-го, начала 20 века Лираба Лингпы, мастера традиции дзогчен, который в том числе был и наставником по дзогчену 13-го Далай-ламы. In his presentation, more extensive than this, of settling body, speech, and mind in its natural state, he showed the parallel between settling your speech in its natural state and settling your respiration in its natural rhythm, which means to allow the breath to flow unimpededly and effortlessly. И в своем описании практики успокоения тела, речи, ума в естественном состоянии, а это описание более развернутое, он проводит параллель, Лираб Лингпа проводит параллель между успокоением речи в естественном безмолвии и успокоением нашего дыхания в состоянии, где оно движется без усилий.
So we will explore that experientially during the last 24-minute session of our time together today when we turn to meditation. И мы сами познакомимся с этим на уровне личного опыта по ходу последних 24 минут нашей сегодняшней встречи, когда мы обратимся к медитации. But now to complete this teaching by Padmasambhava, on the basis of having already settled the body in its natural state, and then the speech, now we turn to settling the mind in its natural state. Но для того, чтобы завершить разбор этих наставлений Падмасамбхавы на основе успокоения тела в его естественном состоянии и на основе только что разобранного нами успокоения речи в состоянии безмолвия, теперь мы обращаемся к успокоению ума. So he writes here, Padmasambhava, in settling the mind in its natural state, there are also three parts. While keeping, so in terms of outwardly, while keeping the body and speech as they were before, settled in their natural state. Let your mind be lucid, that is clear and bright. Let your mind be lucid without engaging or getting caught up in any thoughts concerning earlier or later deceptive appearances of the three times. That is, appearances or thoughts pertaining to the past, the future, or the present. Just rest in the natural luminosity of awareness without getting caught up, entangled in, or identifying with any thoughts of the past, present, and future. В успокоении ума в его естественном состоянии также есть три части. И в том, что касается внешнего уровня, сохраняя тело и речь как прежде, позвольте уму пребывать в ясности, не вовлекаясь, то есть не увязая не вовлекаясь в какие-либо мысли о предшествующих или последующих обманчивых видимостях трех времен. То есть вы просто стараетесь успокоиться умом в естественной ясности, не увязая в каких-либо мыслях, не впутываясь в какие-либо мысли, касающиеся прошлого, настоящего и будущего. So this outward settling is pertaining primarily to this mundane thoughts, the obsessive, compulsive flow of thinking. Just rest in the stillness of awareness without getting carried away by mundane thoughts. Этот внешний уровень успокоения ума в первую очередь связан с обыденными мыслями, с обсессивно-компульсивным мышлением обыденного характера. И мы отстраняемся от него, вместо того просто стараясь покоиться в эти обсессивно-компульсивные обыденные мысли, не погружаясь. Then inwardly, settle the mind evenly, that is, without either laxity or excitation, without engaging in or identifying with any good thoughts, virtuous thoughts, such as daily meditation, reciting prayers, liturgies, sadhanas, and so forth. For the time being, be still. На внутреннем уровне успокойте ум ровно, не вовлекаясь в какие-либо благие мысли или добродетельные мысли. Например, ежедневную медитацию. То есть то, что касается чтения ежедневных молитв, садхан и тому подобного, все это мы временно отпускаем и просто покоимся, не вовлекаясь даже в мысли благие. Покоимся неподвижно. Good. And then finally, secretly, settle the mind in its natural state by letting it be just as it is. That is, without trying to modify it, improve it, develop it, just let it rest just as it is, steadily, clearly, and lucidly in the space in front of you. So you just bring your awareness out into the space in front of you, in the mind's own mode of existence, just resting it as it is, without bringing to mind any of the mentally engaging thoughts of the view and meditation which entail mental grasping. So don't put your mind to work just for a while. Just rest in that openness, without moving, in the natural clarity and lucidity of your own awareness. И, наконец, на тайном уровне на тайном уровне успокойте ум в его естественном состоянии, позволяя ему просто быть как есть, устойчиво. То есть не пытаясь ничего видоизменять, ничего улучшать и так далее. Быть как есть. Устойчиво, явно и ясно в пространстве перед вами. То есть поместите осознавание в пространство перед собой. В собственном способе существования ума, не привнося в него каких-либо умственно вовлекающих мыслей, воззрения и медитаций, в которых участвовало бы умственное оцепляние.
То есть временно не занимайте ум какой-либо работой, просто покойтесь в естественности, в которой присутствует качество ясности, прозрачности. I think now we turn to the training in shamatha without signs. Далее мы обращаемся к тренировке в шаматхе без знаков. But again, for the sake of context, Padmasambhava gave the instructions on settling body, speech, and mind in its natural state as a prelude to quite a detailed and diverse presentation of different methods of shamatha, beginning by looking at some physical object like a flower or a stone or a stick, and then gradually going from coarse to subtle, then engaging your attention with subtler and subtler objects, including visualized objects. And with each step, as you go subtler and subtler, the culminating training in shamatha that he offers, which is in fact the most profound in all of Buddhism, is called training in shamatha without signs. То есть здесь у нас дальше в подборке текстов к этим занятиям идет отрывок, посвященный тренировке в шаматхе без знаков из того же учения Падмасамбхавы, и вы сможете этот текст скачать вместе с записями этих учений затем на сайте. Но важно объяснить контекст, из которого исходит объяснение этого метода. После того, как Падмасамбхава объяснил успокоение тела, речи, ума в естественном состоянии как основу для шаматхи, он затем описывает разнообразные методы шаматхи, которые начинаются с того, чтобы просто смотреть на какой-то физический объект, такой как цветок, или камень, или палочка, а затем постепенно ведет нас по последовательности различных методов, которые становятся все более и более тонкими и включают в себя в том числе и практики, где мы визуализируем медитативный объект и так далее. И кульминацией всего этого цикла, всего этого процесса является метод, который также является наиболее возвышенным и в других циклах учений. Метод тренировки в шаматхе без знаков. And so shamatha is a range of practices designed to develop our attention, our mindfulness, introspection, samadhi, or concentration. And so shamatha appears under various names in all of the great contemplative traditions of the world, because whatever tradition you're following, you'll not go very far if your mind or your attention is untrained and simply oscillates back and forth between excitation, distraction, mind wandering on the one hand, and laxity, dullness, getting spaced out on the other. So shamatha is very generic, find it in all contemplative traditions, but again, shamatha is also relevant. That is, this training of attention is relevant for everything we do, regardless of whether one has any religion, any interest in meditation, or any spiritual tradition at all. It's crucial for everybody. Шаматха – это спектр методов, которые позволяют нам тренировать наше внимание, укрепляя качество памятования, развивая наши самадхи, развивая наше сосредоточение. Ведь если наш ум неустойчив, если наш ум не прошел процесс подготовки, если он мечется между крайностями вялости, притупленности и сонливости и возбужденности, с одной стороны, и возбужденности и рассеянности с другой стороны, мы не преуспеем в никаких практиках, связанных с духовным путем, и потому шаматха – это, безусловно, часть различных классических систем, но в то же время это и нечто совершенно актуальное для любых дел, которыми мы занимаемся, нечто важное в любых вещах, которым мы себя посвящаем. Now, the Sanskrit term shamatha literally means quiescence, calm, tranquility, serenity. Санскритский термин шаматха буквально означает безмятежность, спокойствие, безмятежность, спокойствие, успокоение. But it's referring not only to peace of mind, but rather, more specifically, it's referring to a quality of attention in which two types of attentional imbalances have been calmed. So on the one hand, we have excitation, agitation, mind wandering. That's calmed, so that your mind becomes still, composed, stable, calm. But also, in the cultivation of shamatha, you also calm the other attentional imbalance, and that's falling into dullness and laxity, spacing out, or just nodding off into sleep. So that's peaceful, but it's also an imbalance of attention
because you lose all clarity and vividness of your attention. So shamatha is calming both excitation and laxity, or in modern, more medical terminology or psychological terminology, the cultivation of shamatha is a way of cultivating the attention so that you overcome attention hyperactivity disorder and attention deficit disorder, and thereby bring about a balance and a suitability of your attention so you can do whatever you need to do effectively. Но это понятие безмятежности или умиротворения в слове шаматха относится не просто к спокойствию ума, а скорее к особому качеству внимания, к тому, какими качествами обладает наше внимание. И речь идет о внимании, которое, или о состоянии ума, в котором устранены, усмирены, успокоены два дисбаланса, связанные с вниманием. Один из этих дисбалансов – это состояние возбужденности, умственного блуждания, рассеянности ума. И мы противодействуем ему, развивая качество неподвижности, устойчивости, спокойствия ума. Тем самым мы устраняем этот вид дисбалансов. С другой стороны, другой дисбаланс – это притупленность или вялость, или сонливость ума. И, конечно, засыпать – дело приятное, но это также, с точки зрения внимания, в данном случае дисбаланс. Ведь мы теряем, когда мы пребываем в состоянии вялости или притупленности, ясность. И мы, практикуя шаматху, устраняем обе эти крайности. Шаматха успокаивает или усмиряет эти крайности. Или, если говорить языком современной психологии, шаматха – это инструмент, это метод, посредством которого мы взращиваем, развиваем качество своего внимания с тем, чтобы противодействовать синдрому гиперактивности внимания и синдрому дефицита внимания, для того, чтобы сделать свой ум подходящим для любой работы, которой мы хотели бы его посвятить. So in the teachings of the Buddha as recorded in the Pali Canon, the earliest recordings, the Buddha himself taught 40 different methods of refining the attention through the practice of shamatha. В учениях Будды в палийском каноне сам Будда преподал 40 различных методов, предназначенных для развития нашего внимания на пути шаматхи. And shamatha is practiced in all schools of Buddhism: Theravada Buddhism, Indian, Chan, Zen, Vajrayana Buddhism. Whatever kind of practice you're following, you need to be able to have an attention that is well refined and well balanced in order for the meditation to be effective. И шаматху практикуют во всех традициях буддизма, во всех течениях буддизма. В Theravada, в индийском буддизме, в Чань, в Дзен, в буддизме Ваджраяны. Повсюду нам необходимо развитое внимание, внимание, которое позволило бы нам осуществлять те основные практики, которым мы себя посвящаем. So, not only within Buddhism, but outside of Buddhism, there are dozens and dozens of different methods of shamatha. And the great majority of them are called methods of shamatha with a sign. And the sign means a referent to which you're directing your attention. So it could be your breath, it could be a visualization, it could be a mantra, it could be a physical object. So any type of shamatha practice that has a referent to which you're directing your attention is called shamatha with a sign, with a referent or target. Существует бесчисленное множество различных методов, как в буддизме, так и за его пределами, методов шаматхи. И большинство из этих методов относятся к категории так называемых методов со знаком, методов со знаком. Что это означает? Что есть некий знак, на который мы направляем внимание. То есть что-то, на что мы направляем внимание, будь то дыхание, или некая визуализация, или мантра, или некий физический объект. Это что-то, к чему мы привязываем свое внимание. So in Natural Liberation, as I mentioned before, Padmasambhava goes through a whole series of different methods of shamatha with a sign, each time having a referent, either a physical object or some visualized or mental object. И, как я уже упомянул, в естественном освобождении Падмасамбхава проводит нас по целому циклу, по целой последовательности такого рода объектов, где мы используем такого рода методов, где мы используем эти разные предметы отсылки в своей практике сосредоточения. Большинство из этих методов – это методы со знаком. So for all of these other methods, Padmasambhava says, well, practice this for one day, practice this for one day. But finally, he comes to the culminating method of shamatha without a sign. And when he comes here, he gives a detailed explanation of it, more than
we have here for today. And he says, now practice this until your mind settles in its natural state. So the other ones are temporary methods, expedient means to come to this one. And this is the one you take all the way to Shamatha in this context of Dzogchen. Но для всех этих остальных методов Падмасамбхава, описав их, говорит, попрактикуй это один день, попрактикуй это один день. А в конечном итоге приводит нас именно к этой практике, практике шаматхи без знака. И ее он объясняет чрезвычайно подробно, объяснение гораздо более подробное, чем в том отрывке, который включен в наши тексты. И этот метод он нам предлагает использовать до тех пор, пока наш ум не успокоится в своем естественном состоянии, то есть вплоть до достижения шаматхи. So this is called shamatha without a sign, because in this practice, unlike all the others, you have no referent that you're focusing your attention on, but rather you let your awareness rest right where it is, and you rest in that self-knowing flow of being aware, of being aware, of being aware, the awareness of consciousness itself. Почему этот метод называется шаматхой без знака? Потому что в ней нет никакого предмета отсылки, на который мы направляли бы свое внимание. И вместо того мы позволяем осознаванию упокоиться ровно там, где оно находится, ровно там, где оно пребывает, в самопознающести, в состоянии, где оно само знает, что осознает, ведает, что ведает. And this practice here in the context of Dzogchen also has its root or its precedent in the Buddha's own teachings in the Pali Canon. Among the 40 methods, the most profound one that the Buddha taught was called Vinane Casina, and that is focusing just on the emblem or the representation of consciousness itself, essentially the same practice. У этой практики, здесь объясняемой в контексте учения Дзogchen, также есть корни, также есть прецедент в учениях самого Будды в палийском каноне, потому что среди 40 методов шаматхи, которые Будда в этих учениях преподал, самый возвышенный, самый тонкий – это так называемая практика виньяна кассины, то есть сосредоточение на эмблеме или на отображении сознания. По сути, это та же самая практика. And the point of this practice, especially when you go into full-time shamatha retreat continuously until you fully achieve shamatha, is over the course of this training, whether it takes weeks or months or even years, is to cultivate an ever-deepening sense of ease, not only of your body and your speech, but ease, relaxation of your mind, and stillness, utter stability, and radiant clarity or vividness of your attention. This is generically true for shamatha. И назначение этой практики, в особенности, если вы посвящаете себя шаматхе в полном объеме и решаете, скажем, ее реализовать, практикуя в затворе, то есть практикуете дни, недели, месяцы, может быть, даже годы, общее назначение этой практики состоит в том, чтобы развивать все более глубокое чувство раскрепощенности, причем не только на уровне тела и речи, но и на уровне ума, все более глубокое чувство устойчивости и все большую ясность, яркость осознавания. Это в целом касается всех практик шаматхи. But for all of the shamatha methods with a sign, Buddhist and non-Buddhist, that have a referent, then on the basis of cultivating a sense of inner ease and relaxation, on that basis, then you cultivate the stability of attention, the continuity of attention with respect to your meditative object. So the stability is stabilized on that object. And likewise, as you're, over the course of this training, developing greater and greater clarity, vividness, acuity of attention, is the clarity relative to the sign or the object of meditation. So it's referential, stability and clarity with respect to your meditative object. And it's something you're cultivating as you overcome the excitation, the opposite of stability, and the clarity, the opposite of laxity and dullness. Однако во всех практиках шаматхи со знаком на основе из раскрепощенности или расслабления вы развиваете, вы взращиваете устойчивость или непрерывность осознавания применительно к объекту,
Вы развиваете устойчивость по отношению к объекту, с которым практикуете. И аналогичным образом дело обстоит и с ясностью. Вы развиваете, вы взращиваете ясность применительно к этому объекту, к объекту своего сосредоточения. И таким образом вы взращиваете и взращиваете эти качества устойчивости и ясности, тем самым преодолевая противоположные им крайности возбужденности и вялости. But in this practice of shamatha without a sign, it's more a matter of discovering rather than developing these qualities. As you release all grasping, then you allow your mind, your awareness, to settle into a deeper, deeper state of relaxation, which you discover. With that release of grasping, you discover an inner stillness of awareness, the stability. And with the release of grasping to the movements and the dullness of the mind, you discover the natural luminosity of awareness itself. So it's more a matter of discovering shamatha than achieving it. Однако здесь, в практике шаматхи без знака, вы не столько взращиваете эти качества, сколько открываете их, обнаруживаете их. Отпуская глубоким образом цепляние, вы естественным образом находите естественную неподвижность самого осознавания. Отпуская цепляние применительно к движениям ума и его притупленности, вы находите естественную ясность осознавания. И таким образом здесь в практике шаматхи без знака речь не о развитии, не о взращивании шаматхи, а о том, чтобы ее открыть, обнаружить, отыскать. So please find a comfortable position, your closest approximation of the Vairochana posture, or simply comfortable. Так что, пожалуйста, примите любую удобную позу, наиболее близкую в вашем случае к семеричной позе Вайрочана, или просто любую позу, которая комфортна. So we'll begin now a 24-minute session to conclude our session today. И теперь мы выполним 24-минутную сессию для того, чтобы завершить наше сегодняшнее занятие. As we begin the session, let the locus of your awareness descend from any sense of being up in the head. Bring your awareness down into the body, right down to the ground where your body is in contact with your meditation cushion or a yoga mat or a chair. Начиная сессию, позвольте сосредоточию своего осознавания опуститься с уровня головы, опуститься от чувства того, что оно пребывает головы, вниз по телу, туда, где тело соприкасается с поверхностью, на которой вы находитесь, будь то подушка, стул или пол. Ground your awareness in your experience of the tactile sensations of your body in contact with the floor, your meditation cushion, or the seat. Заземлите свое осознавание тактильными ощущениями от соприкосновения тела с полом, подушкой или стулом. And dispensing with all outer, inner, and secret activities of the body, set your body at ease in a posture of comfort and relaxation. И, отпуская все внешние, внутренние и тайные активности тела, позвольте телу раскрепоститься в привольном состоянии расслабления. Relax all the muscles of your face, soften the eyes. Расслабьте все мышцы лица, смягчите глаза. Let your awareness permeate the entire somatic field of your body. И пусть ваше осознавание полностью заполнит все соматическое поле тела. And if any portion of your body feels tight or constricted, as you breathe in, focus on that area. As you breathe out, relax and release all the muscular tension that you can. Если какая-либо часть тела ощущается как зажатая и напряженная, на вдохе направляйте внимание на эту зону, а с выдохом отпускайте все мышечное напряжение, которое получается отпустить.
And when your body is truly relaxed and comfortable, you should find it quite easy to rest your body in stillness with no unnecessary movement of fidgeting, scratching, and so on. Когда ваше тело по-настоящему расслаблено, должно быть легко также и покоиться телом в неподвижности, без какого-либо ненужного ерзывания, движений, почесывания и так далее. And on that basis, assume a posture of vigilance with your spine straight. На этой основе примите позу на чеку, позу бдительности, где ваш позвоночник выпрямлен. Adopting as many of those 7 qualities of the posture of Vairochana as you can, even in the Shavasana or corpse position. Keep your body straight and utterly relaxed. Используйте столько из 7 аспектов позы, сколько можете, даже если находитесь в положении шавасаны. Пусть тело при этом будет совершенно расслабленным и раскрепощенным. On that basis, then settle your speech in its natural state of effortless silence, free of all outer, inner, and secret activities of the speech. На этой основе успокойте свою речь в естественном состоянии безмолвия, где речь свободна от каких-либо внешних, внутренних и тайных активностей. So we settle the outer speech in a state of effortless silence, but we also gradually seek to calm the inner speech of the mind so that it too settles in effortless silence. Таким образом, мы успокаиваем в естественном безмолвии свою внешнюю речь, но также стремимся успокоить в естественном безмолвии, свободном от усилий безмолвии, и внутреннюю речь своего ума. To facilitate the settling, especially of the inner speech of the mind in its natural state, we settle the respiration in its natural rhythm. Для того, чтобы поспособствовать успокоению в естественном состоянии, в особенности внутренней речи ума, мы успокаиваем в естественном ритме свое дыхание. This means letting the breath flow without any intervention, with no regulation, no interference, letting the in and out breath flow effortlessly and unimpededly. Это означает, что мы позволяем своему дыханию двигаться без какого-либо вмешательства, без какого-либо изменения, без каких-либо препятствий. Вдох и выдох происходят беспрепятственно. Without forcing the breath into the belly, nevertheless keep the abdominal muscles loose and relaxed so that effortlessly the sensations of the breath as you inhale flow down to the belly, which expands as you inhale and contracts as you exhale. Не форсируя дыхание, не подталкивая его искусственно к тому, чтобы оно опускалось до области живота, тем не менее держите живот расслабленным и раскрепощенным так, чтобы без усилий естественным образом на вдохе ваша брюшная стенка поднималась, а на выдохе опадала, и вы могли заметить тактильные ощущения в этой зоне. With every exhalation, relax more and more deeply in the body. Release the breath all the way to the end without pushing it out, but letting it flow out to the end. And with every exhalation, release any mental speech, the rumination, the chit-chat. Release all activities of the mind with every out-breath. С каждым выдохом, без усилий, позволяйте воздуху целиком и полностью вытечь из вашего тела. Не пытаясь его выталкивать, просто позволяйте ему полностью покинуть вас в процессе выдоха, и вместе с тем, с каждым выдохом точно так же отпускайте всю активность ума, всю умственную болтовню, всю умственную деятельность. And after you fully exhaled, simply allow the breath to flow in unimpededly without pulling it in, without blocking it. And whether it's long or short, deep or shallow, let the body breathe in effortlessly. После полного выдоха позвольте вдоху естественным образом влиться обратно в ваше тело, и независимо от того, оказывается ли ваше дыхание глубоким или поверхностным, быстрым, кратким или долгим, позволяйте телу дышать естественным образом. And then finally settle the mind in its natural state.
Наконец, успокойте в естественном состоянии ум. By letting your awareness rest right where it is, without directing it outwards or inwards, without focusing on any object. Позволяя сознанию покоиться ровно там, где оно есть, не направляя его ни внутрь, ни наружу, не фокусируя его ни на каком конкретном объекте. Carefree, let your awareness rest in a state of utter ease and looseness. Пусть осознавание покоится беззаботно, в состоянии совершенной раскрепощенности и привольности. Free of grasping, let your awareness be still like an unflickering candle flame. Свободное отцепляние, пусть осознавание будет неподвижно, подобно непоколебимому пламени свечи. And free of the grasping of identifying with your mind. Simply rest in this pure flow of awareness, which is naturally luminous. Свободно от отождествления со своим собственным умом, просто покойтесь в этом свободном осознавании, которое естественным образом светоносно. So in this way, by releasing all identification with the activities and movements of the mind, let your awareness rest utterly at ease, in stillness, and it's in its own natural luminosity. Таким образом, свободно от отождествления с какими-либо активностями или движениями ума, просто позвольте своему осознаванию покоиться раскрепощенно, неподвижно и в его собственной светоносности. And then we turn to Padmasambhava's quintessential instruction on Shamatha without a sign. После этого мы обращаемся к сущностным наставлениям Падмасамбхавы по шаматхе без знаков. It begins by saying, position your body like before. That is, in your closest approximation of the 7-point posture of Vairochana. Он говорит, разместите тело как прежде, то есть в том варианте, который наиболее, в вашем случае, близок к семеричной позе Вайрочана. And then he continues. Then while steadily gazing into the space in front of you, without meditating on anything, steadily concentrate your consciousness without wavering in the space in front of you. Он продолжает. Затем, устойчиво взирая в пространство перед собой, ни на чем не медитируя, устойчиво сосредотачивайте свое сознание, без колебаний, в пространстве перед собой. So you're simply resting your awareness in the space in front of you, but without focusing either your visual awareness or your mental awareness То есть on any visual object or appearance, not even focusing on space, but simply resting your awareness in space. То есть вы просто покоитесь осознаванием перед собой, но не фокусируете при этом внимание ни на чем конкретном, ни с помощью визуального осознавания, ни с помощью умственного, ни на каком визуальном объекте, ни на какой визуальной видимости, даже на самом пространстве. Вы просто покоитесь сознанием перед собой. He writes, increase the stability, and then relax again. Он пишет, усиливайте устойчивость и снова расслабляйтесь. By increasing stability, he means really pay attention, concentrate, resting awareness right where it is without wavering. And then, after accentuating or intensifying the focus of your awareness in upon itself, then relax again. Release your awareness into space with no object. Под словами «усиливайте устойчивость» он подразумевает уделяйте более пристальное внимание, сосредотачивайте внимание, покойтесь ровно там, где осознавание присутствует, без каких-либо колебаний. А затем, усилив тем самым ясность, отпускайте свое осознавание в неподвижную просторность. Отпускайте его в состояние без усилий. Снова расслабляйтесь. And then he introduces an element of inquiry.
He writes, occasionally seek out what is that consciousness that is concentrating. Steadily concentrate again, and then check it out again. Do that in an alternating fashion. Затем он добавляет элемент изыскания. Иногда проверяйте, что за сознание сосредотачивается. Снова сосредотачивайтесь устойчиво, а затем снова проверяйте. Чередуйте эти шаги. So right now your flow of consciousness is focused. You're seeking to maintain stillness. And now draw your awareness right in upon that consciousness that is still and examine what is the very nature of this consciousness that is still and focused. Прямо сейчас ваш поток осознавания сосредоточен, вы стараетесь поддерживать неподвижность, а затем вы обращаете осознавание на самое себя, на само то, что стремится к неподвижности, и проверяете, что это за осознавание. In other words, sustain this flow of awareness, the awareness of being aware, and oscillating. Withdraw your awareness away from all appearances and intensify that sheer awareness of being aware. And then relax. While sustaining the flow of awareness, relax into space again. And then, when you're ready, again, intensify, concentrate, draw your awareness right in upon itself. So you know the nature of awareness without mediation. Иными словами, оттяните свое осознавание от всех видимостей, соберите его в самом себе, интенсивно переживайте само это осознавание таким, какое оно есть, а затем расслабляйте, отпуская все в пространство. Затем, расслабившись в пространстве, снова усильте ясность переживания самого того, что вы ведаете, переживание ведения, осознавание. Интенсивно переживайте само это осознавание таким, какое оно есть. And it comments this oscillation of arousing and intensifying your awareness, but without contracting it, without drawing it inside your head, but simply an intensification of awareness upon it, and then releasing. He comments, even if there are problems of laxity and lethargy, that will dispel them. And in all your activities, in between sessions, rely upon unwavering mindfulness. Падмасамбхава поясняет, что эти колебания, в которых мы усиливаем интенсивность, при этом не пытаясь стянуть внимание в область головы или куда-либо еще, но просто усиливаем интенсивность переживания самого осознавания и затем отпускаем все в пространство, эти колебания, эта практика колебаний, даже если присутствуют проблемы вялости и сонливости, их рассеет. Он продолжает. Во всех видах деятельности полагайтесь на непоколебимое памятование. Continues, then position your body like before. In other words, check your posture. Once again, check your respiration to see that it continues to flow unimpededly, effortlessly. Затем он продолжает. Затем разместите тело как прежде. Иными словами, снова проверьте свою позу, снова проверьте свое дыхание, удостоверьтесь, что дыхание все так же движется без усилий. And now cast your gaze downwards. This is the gaze of your mental awareness. Just let it flow downwards along the line of the nose. Cast your gaze downwards. And gently release your mind. And without having anything on which to meditate, gently release both your body and mind into the natural state. And in commentary, this means without identifying with your body or the tactile sensations, without identifying with your mind or any of the activities of the mind, gently release them both as you release them both into their natural state.
Направьте взгляд вниз, то есть взгляд мысленного осознавания. Направьте его вниз вдоль линии носа. Мягко отпустите свой ум и без какого-либо объекта медитации мягко отпустите и тело, и ум в их естественное состояние. Иными словами, в качестве пояснения, без отождествления с телом и его тактильными переживаниями, без отождествления с умом и активностями ума, просто отпускайте и покойтесь. This being a practice of shamatha without a sign, he continues then, having nothing on which to meditate, and without modification or adulteration, not trying to fix or alter your mind. Place your attention simply without wavering in its own natural state, its natural limpidity, its own character, just as it is. Simply rest your awareness right where it is, without doing anything. Не имея ничего, поскольку это практика шаматхи без знака, не имея ничего, на чем можно было бы медитировать, а также ничего не видоизменяя и не подделывая, то есть не пытаясь исправить или изменить свой ум, разместите свое внимание просто, без колебаний, в его собственном естественном состоянии, его естественной прозрачности, его собственной природе, так, как есть, просто и без какой-либо активности. Remain in clarity, and this is the natural clarity of awareness itself. Remain in clarity and rest the mind so that it is loose and free. Оставайтесь в ясности, естественной ясности самого осознавания и покойтесь умом так, чтобы он был раскрепощен и свободен. So once again, this is not a matter of cultivating a sense of looseness or relaxation, or of cultivating clarity or even stability, but rather so releasing all manner of grasping, all identification with the body and mind, that your awareness comes to rest in stillness, rooted in a deep sense of ease and relaxation, and radiant with its own clarity, just as it is. Иными словами, как и объяснялось, мы не столько взращиваем, мы не взращиваем здесь устойчивость, не взращиваем здесь даже ясность, но вместо того настолько отпускаем само цепляние, настолько отпускаем само самоотождествление с телом и умом, что естественным образом приходим к состояниям и расслабления, и ясности. Continue the previous oscillation of arousing and relaxing, setting your own rhythm. And then Padmasambhava continues alternate between observing who is concentrating inwardly and who is releasing. Продолжайте уже описанный процесс колебаний между усилением и отпусканием, усилением и расслаблением, и, добавляет Падмасамбхава, также чередуйте наблюдение за тем, кто сосредотачивается внутри, и тем, кто отпускает. So by directing the awareness right in upon the mind itself, we seek to identify, to observe the agent, that which is arousing and releasing the awareness. Иными словами, направляя внимание на сам ум, мы пытаемся отыскать деятеля, того, кто усиливает и раскрепощает осознавание. And Padmasambhava asks, if it is the mind, ask, what is that very agent that releases the mind and concentrates the mind? Если это ум, предлагает Падмасамбхава, спросите, кто тот самый деятель, что отпускает ум и сосредотачивает ум? And steadily observe yourself, then release again. И устойчиво за собой наблюдайте. Затем отпускайте вновь.
by so doing, fine stability will arise. And you may even identify pristine awareness. Таким образом, возникнет превосходная устойчивость, и вы даже можете опознать исконное осознавание. Gently emerge from your meditative state and engage once again with the environment. Мягко выйдите из медитативного состояния и снова вернитесь, снова начните взаимодействие с окружающей вас средой. So this brings us to the end of our session today. But before closing, I would like to encourage you, now that we have another week before we gather again, to take some time each day, preferably in the morning and the evening, to settle body, speech, and mind in these ways, and also develop familiarity with this practice of Shamatha without a sign. На этом время нашей сессии подошло к концу, но прежде чем завершить, мне бы хотелось призвать вас, коль скоро до следующего нашего занятия ровно неделя, выделить какое-то время, в идеале каждый день, утром и вечером, для того, чтобы заниматься этим раскрепощением тела, речи, ума в естественном состоянии и знакомиться с этой практикой шаматхи без знака. So perhaps you can take only half an hour, maybe even 2 hours each day for formal meditation to engage in such practice. However, that leaves another 14 or 15 hours every day, not in formal meditation. And in order to have your meditation not just be a vacation or something on the side of your life, but to permeate every waking hour, I'd really encourage you to take out 30 seconds here and a minute there, 10, 15, 20 times a day to settle body, speech, and mind. You can do this in just a matter of seconds. Come to that stillness of Shamatha without a sign. Do it 10, 20, 30 times a day, and you'll be seasoning the day with this quality of inner ease, stillness, and clarity. And it will transform the way you engage with reality as a whole. Doing settling body, speech, and mind in the natural state. 20, 30 Yeah, and then when you come to the conclusion, even 5 seconds, 10 seconds of Shamatha without a sign. И в то же время на формальную практику, может быть, находится только полчаса в день, может быть, даже час или 2 часа, но все равно даже при таких объемах остаются 14-15 часов оставшиеся в нашем дне, все равно остаются и остальные 15-14 часов. И для того, чтобы наша практика медитации не была просто для нас некими каникулами, где мы как бы отключаемся от обычной жизни, а затем к ней возвращаемся, я призываю вас и все оставшиеся часы бодрствования также пропитать, пронизать этими практиками, где буквально на 30 секунд вы обращаетесь к успокоению тела, речи, ума, на последние 5-10 секунд, даже к этой практике шаматхи без знака. И вы повторяете этот процесс 10, 20, 30 раз по ходу дня, этими очень краткими периодами, тем самым весь свой день заполняя этой практикой и наблюдая за тем, как она глубоко на вас повлияет. So, in closing, I want to thank you, Los Antebala, for organizing this, for your wonderful translation. Thank you all for joining. I'm glad to engage with you, participate with you.
And I look forward to engaging with you, joining you again in 1 week. Now we have 1 week to practice what we just explored for 2 hours. В завершение мне хотелось бы поблагодарить Лапсанга Тенпу за организацию этого мероприятия, всех вас за то, что вы к нему присоединились, и сказать, что ожидаю нашей последующей встречи на следующей неделе. А сейчас у нас есть неделя, которую мы можем посвятить практике. So I'll just make a tiny announcement in Russian, and then we're good to go. Yeah, but and final thing for me also, and that is, after we've closed, then I really encourage everybody. We come to the end of a Dharma session, time to dedicate merit. This world is facing many, many challenges in all countries. And so that our dedicate merit for peace for this world, we can live harmoniously, and Dharma may flourish. Dharma of all kinds may flourish. Мы также пришли к завершению сессии. Это по традиции время для посвящения заслуг, и потому давайте посвятим все заслуги от этой сессии тому, чтобы в мире воцарился мир, в мире воцарилась гармония, и дхарма всех видов подлинно в мире процветала. И очень маленькое объявление, если бы вы хотели, мы глубоко призываем вас к этому по возможности, проявить щедрость и сделать подношение, которое мы от общего лица хотели бы затем преподнести учителю. Пожалуйста, обратите внимание на ссылку в комментариях и примите участие. Это создает благоприятную взаимозависимость и позволяет нам и в будущем продолжать проводить подобные мероприятия. Всем большое спасибо за участие и до встречи через неделю. Thank you, Lama La. This was incredibly enriching, and we'll see you next week. I look forward to it. Thank you.